Hej allihopa och välkomna till Microsoft. Marcus Gullberg heter jag, jobbar som produktchef för SQL Server. Och vi är värdar här idag och vi tycker det är extremt kul att få hit så många här idag, men faktiskt med sånt kort varsel. Och anledningen till att vi har fått hit, eller en anledning är ju att vi har en usergrupp, och framförallt för Johan Norlén som har tagit tag i. Och det gäller ju att få tag i bra talare, det ska vara något intressant och det ska vara bra talare. Så att det behövs någon utifrån för att hitta de här riktigt bra gubbarna hos oss som vi har själva. För vi hade inte tänkt på det själva, men ja, verkligen kul att se. Och med det så skulle jag vilja ta upp Johan, en applåd för Johan! Okej, så där. Johan. Ja, tackar så mycket för den introduktionen och tackar Microsoft så mycket för att vi har fått ta hit Rob idag och kunnat ordna detta event. Tänkte börja lite med agendan idag. Vi ska få höra lite på först lite nyheter, SQL Server 2008 R2 som är på gång. Sen kommer Rob att köra presentationen. Det blir 2 pauser och en frågestund på slutet. Och under pauserna så är ni välkomna att ta kontakt med Rob om ni har några frågor också. Och vi kanske ska lägga till också att Rob especially said that he wants questions if something comes up, you know, try to put it. So feel free. Har ni frågor så är det bara kör. Och det gäller även under de andra presentationerna. Så. Ja, SQLug då, för er som inte har varit på SQLug-träffar tidigare. Vi är Sveriges användarförening för SQL Server proffs som vi kallar det för. Det är alltså personer som jobbar antingen med BI, som jobbar som DBA eller utvecklare. Hur många är det som jobbar med BI här? Det var nästan allihop. Hur många DBA har vi? Ja, några stycken. Och hur många kallar sig utvecklare? Ja. 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 Nej, som sagt var, nej, det är inget som hindrar att man tillhör flera grenar här. Och tanken i SQLug är att mixa de här 3 benen så att vi kommer att varva talare. Så vi kommer att ha BI-talare, vi kommer att ha talare som är duktiga på utveckling och talare som kan ge djupa insikter på DBA-området också. Vi som står bakom föreningen, vi är 3 personer. Det är jag då som är BI-konsult, BI-specialist. Har jobbat med SQL Server drygt 10 års tid, sedan version 6.5. Vi har också Lars Utterström som är DBA för landstinget i Linköping. Han har jobbat ungefär lika länge som jag med SQL Server. Och vi har Tibor Karatzi som har varit med länge i gamet. Han började med SQL Server version 1.0 en gång i tiden. Och han var den 7:e i världen som blev MVP på SQL Server. Och Tibor, han är utbildare och konsult, bor i Täby. Och vi är ju spridda i landet och det finns en tanke med det också att vi ska vara en så att säga, heltäckande förening rent geografiskt också. Syftet med föreningen det är att utveckla kunskaper inom SQL Server-området och att knyta värdefulla kontakter som är inte minst lika viktigt tycker vi. Och vi kommer att arrangera cirka 6 medlemsträffar under året och även fortsättningsvis. Kommande aktiviteter nu första halvåret, det är nästa vecka kör vi en träff i Malmö. Där vi samarbetar med en lokal förening också som heter PAS Scania. Och ni är mycket välkomna på den. Det finns info på vår hemsida. Vi kommer köra torsdag nästa vecka. Vi kommer göra lite events i samband med Tech Days i Örebro. Det kommer vi skicka ut mer info om. Och Tech Days det får ni naturligtvis inte missa om ni är intresserade. Och vi satsar på att köra ytterligare en träff i Stockholm innan sommaren. Och ni som är intresserade av att vara talare på våra träffar, hör av er till mig under pausen så får vi prata vidare. Och slutligen då ett tack till, först till Microsoft som har möjliggjort den här träffen idag.
Och även till våra Platinum-sponsorer, Cornerstone och AdSkills, som ni får se till att prata med under pausen. Ja, därmed lämnar jag över ordet till Marcus. Så med det så kommer vi in till den första programpunkten. Hur många här har hunnit titta på SQL Server 2008 R2? Ja, ungefär halva gänget. Så att vi kommer göra, vi har inte ens hunnit trycka upp nya affischer. Se de här, vi gjorde de här lite innan där med R2. Vi byter ju namn hela tiden så man får göra nya roll-ups varje gång. Det är det som man... Men med det så skulle jag vilja hälsa Ulf välkommen här. Ulf, du som BI-specialist och SQL ska kunna ge några små tips och tricks när det gäller de olika nyheterna här i SQL. Vilken skön väska det här. Ja, visst är den fin? Den kommer jag. Ska vi se om den... Det är sån här turist... Ja. Den gick på. Det är bra. Det här måste vara ett tecken, hörni. Ja. Nu vet man att det är dags liksom, när man inte får på sig mikrofonen ens längre. Nej, Ulf Forsström heter jag. Jag jobbar precis som Marcus sa som BI-lösningsspecialist här på Microsoft. Och det innebär ju att jag jobbar både med försäljning och marknadsföring runt BI-produkterna. Det jag ska prata om nu, lite kort, det är vad är nyheterna på SQL Server-nivå med R2an. Och jag vill framförallt också trycka lite på slutet på de licensförändringarna vi gör som jag tror är viktiga för er att förstå och hur ni ska kunna hjälpa era kunder helt enkelt med de licensförändringarna som sker. Så jag tar jättegärna lite frågor. Om det kommer upp några så är det bara att avbryta mig. Först då så kommer vi med en helt ny version. En som heter Datacenter. Och det är Datacenter som är den fulländade versionen kan man säga då. Där du har support för upp till 256 processorer. Det är den versionen som du kan virtualisera unlimited då. Alltså att du kan hur många VMs som du vill då på de fysiska propparna för det du har köpt då. Och det är på samma sak den som ger möjligheten då till det vi kallar Stream Insight. Och vad är det då för något? Ett exempel på det kan ju vara om man har en produktionslinje till exempel. Som är väldigt noga med temperaturer. Och där byter den av sig själv. Autopilot. Ska se om jag inte kan hitta den lilla... Är någon som kommer ihåg den? Den där. Här, automatiskt. Man får prata för länge. Det är liksom, då vet man. Då vet man. Ett exempel på det kan vara en produktionslinje som är väldigt känsliga för temperaturskillnader. Och då kan man nästan till realtid kan man titta på de temperaturskillnaderna och kunna mäta det till exempel mot den kvalitet som kommer ut. Sen så kommer vi då med en möjlighet att kunna administrera en administrationspunkt för flera stycken SQL servers. Så här kommer man kunna se till exempel att den här SQL-servern som står där borta, den har inte så mycket att göra, men den här är väldigt belastad. Ni kan deploya olika policies från ett ställe till alla SQL-servers. Så vi går raskt vidare. Vi kommer med den som heter Parallel Data Warehouse. Och den är den som versionen är för de riktigt stora data warehousen. Här pratar vi alltså upp till hundratals terabyte av data. Idag har vi Fast Track och med den lösningen klarar vi upp till 50 terabyte. Men här pratar vi alltså upp till hundratals terabyte. Och här är då knuten till våra hårdvaruleverantörer, HP, Dell, Bull, EMC och IBM. Så det är en paketering tillsammans med dem. Man kanske kan kommentar på det här. I Sverige så har vi satt upp ett, vi kommer till kompetenscenter. Nej, det gör jag inte. Vi har ett kompetenscenter här i huset då, som bland annat Micke jobbar med, och här har vi då maskiner från HP där man faktiskt ska komma hit och testa. Om ni har data upp till, var det 36 terabyte eller vad är det säger? 48 terabyte. Hur många här har datalager upp till 48 terabyte? Är det någon som har någon sån? Över 20 terabyte? 15? 10 terabyte? Har jag 5 terabyte? Nej, så att det kan ju också, det här växer ju snabbt, va? Så att fundera lite på framåt det här. Är det så att ni ser, det kan vara ganska komplexa grejer också. Det behöver inte vara jättestora data, men komplexa. Så tänk på det. Det är en möjlighet för er att kunna testa ut det här.
Ja. Här i huset. Just fast track då? Det är fast track. Den här, Madison, jag tror att det är, ja, är det ingen som har 100 terabyte så. Men när det väl kommer, då finns det här. Tack. Ja, det verkar byta bilder ändå. Men så kommer vi då med R2 för Enterprise. Och nyheterna i den är just den här möjligheten då för att kunna hantera flera servrar upp till 25 instanser. Vi får PowerPivot-funktionaliteten. Så att om man vill, det här kommer ni att höra mycket mer om lite senare då, men om man vill kunna publicera tillbaka en PowerPivot till SharePoint, då krävs det att du har R2 av SQL Server Enterprise. Vi får Master Data Management och vi får även numera då datakompressionen med support för Unicode. Datakompression har vi haft tidigare men inte med supporten för Unicode. Vi har redan lanserat vår SQL-tjänst i molnet. Men om ni inte vet att det finns så har ni alltså möjligheten att idag ha en 1 GB eller upp till 10 GB. Och på det sättet så slipper man ju då ha administrationen själv. Det går snabbt att deploya och ni kan använda fortfarande era vanliga TSQL-språket. Eller som är väldigt likt i vilket fall. Så ni kan använda samma verktyg. Ni kan ha kvar er kompetens. Så jag vill liksom drilla ner lite i de här skillnaderna så ni vet det. R2 då, 64 gigs minne. Enterprise upp till 2 terabyte. Upp till 8 processorer, så här är det skillnaden. Och då kan man ha virtualisera då 4 stycken per licens. Så har man då en enprocessorslicens, då kan du ha 4 virtuella enheter på den. Och Datacenter, det är den då som stödjer max virtualisering, alltså oberoende på hur många kernels det kommer. Vi vet att det kommer 8 kernels och så vidare som kommer dyka upp framöver här. Så här kan du virtualisera max och du har upp då stöd för 256 logiska processorer. Och det blir också en prisförändring. Vi kommer höja priset. Standard kommer öka med 25%. Enterprise med 15%. Och tittar man då på priserna, vad de ligger på, så ser ni de där 7 500 då för en processorlicens på standard. Enterprise 28 och Datacenter 57. Och det som är intressant här också är att även, när tycker jag, Parallel Data Warehouse, även den 57. Och de två sistnämnda här, de går alltså inte att köpa längre som serverkall, som man kunde göra förut. Utan det är bara processorlicensiering. Men nu finns det några smarta grejer att göra här. Och det är helt enkelt så att om ni idag, eller rekommenderar en kund idag att köpa SQL Server med Software Assurance, då kommer ni, om ni köper då SQL Server Enterprise CPU-licens med Software Assurance, då kommer de få Datacenter. Så väntar man efter R2, då måste de köpa Datacenter om de ska ha de funktionerna. Köper man idag, ja, då slipper man ju prishöjningen som kommer längre fram här då. Vi tror att det kommer någon gång i maj, tror vi. Så det här är verkligen en heads-up. Liksom. Ser ni att det finns affärer där ute, se till att lägga de affärerna nu så slipper man prishöjningen och man får Datacenter om man köper Enterprise. Det är liksom key takeaway, så kom ihåg det. Ja, det här var mina 5-7 minuter eller vad det här tog egentligen. Så det var väldigt snabb genomgång av det här. Är det några frågor på det här så långt? Yeah. You see how we love in Sweden to get a speaker up, you know, everybody's just booming with question. No. So Sweden. Det var en sak, just den prishöjningen var kanske lite så att vi har ju haft, eftersom vi har prishöjning, eller vi har pris på de här processorlicenserna, så tar inte vi betalt för cores. Så att det har blivit då dual core, quad core och octa core, så det har gått upp, man har haft samma pris då, medan våra kollegor i branschen då tar betalt för cores.
Så att den här prishöjningen då är egentligen för att kompensera i och med att det blir fler och fler core som man kan köra mindre och mindre. Eller med mindre hårdvara på motsvarande. Så att, det är därför egentligen så det blir ingen effekt på server- och kall-modellen, utan det är en del som bara, det rör bara processorlicenserna. Helt riktigt. Och Ulf kommer vara här, jag kommer vara här, vi flera, så att det är någonting som ni vill ta upp. Vi kommer vara här i pausen. Så att, okej. Så tack för det, Ulf. Tack. Oj, nu ska vi inte knäppa upp dem. Det får du ta. Vad var den här då? Så. So with that, I would like to come over to our main attraction, our keynote speaker, Rob Collie. Welcome. Rob, good to have you here. So now we're going to do the tests on you. The tests, the ultimate. The Batman utility belt. Yeah. Fanny pack. Can you do it? Yep. See if I can do that. Oh yeah. Comparison to old. Ready? Yeah. All right. Oh. Yeah. You're on. Still got the licensing expert beat. So you got it. Right. Okay. So let me get this all hooked up. Stage is yours. We're going to put your PC one. I'm 2. I'm number, yeah. All right, so first of all, a few things, a little bit about me. So I'm Rob Collie. I'm a program manager. That's what my role is back at Microsoft. I spent most of my childhood in Florida, but I basically grew up in Redmond. I went to Microsoft in '96, right out of college, and really Microsoft changed me in a lot of ways. I think some of them intentional, some of the ways not so intentional for Microsoft. And I'm really excited to be here. It's my second time in Scandinavia, first time in Sweden. Really enjoying it so far. As Marcus mentioned, I like questions. I've been warned that I'm probably not going to get them. But please be rude. Interrupt, ask me questions. I'm actually very sort of uncomfortable with authority and much more comfortable with the conversation. And I hope that wasn't important. So interrupt me if you will. It's okay. What, am I missing anything? Yeah, Is that actually important? Yeah, it was actually. So that's You keep your fingers. other than not knocking it off, is there anything else I need to do with it? No, just. All right, not knocking it off. All right, I can do that. So at Microsoft, I've done a lot of things. I've been set up. I was the only program manager on the first version of Windows Installer, which is the MSI technology. I got out of that immediately after that. It was a pretty thankless job. I've worked on Excel more than anything else, so you sort of think of me as an Excel professional. I'm pretty good with Excel. I'm not really a SQL person, although now I work for the SQL Analysis Services team, so the OLAP team, which is the team building the vast majority of PowerPivot. So that's where I work. That's who I work for, what I've been doing. I also run the website PowerPivot Pro. How many people have seen PowerPivot Pro so far? Okay, so about half. Good. A little bit more than half. And also PowerPivot FAQ, FAQ. So I'll show those to you at the end as well. Let's see here. I think that's a pretty good amount of background on me. Another thing about me is that on the teams I work on at Microsoft, I've always been famous more for my ability to communicate in movie quotes than even what I do professionally. So one of my favorite movies, Pulp Fiction. You know, the funny thing about Europe is the little differences. That goes through my head every hour while I'm walking around over here, making little observations. I feel like I should be keeping a running blog of just these things. But I do love me some Pulp Fiction. And, you know, there's... I was expecting the Royale with cheese. I'm told that here it actually is a quarter pounder. It's a little disappointing. You know, how many pounds are in a kilogram? Does everyone know that? Or oh, okay, good. And then, but you know, there's also some things that are very similar. Like I promise you, and I'm not making this up to be patronizing, but when I walked into the office this morning, the front door, I've never been in this building before.
I was overwhelmed by the smell of IKEA. There is a smell to IKEA, and the front lobby of this building replicates it completely. I'm not sure if it's the hardwood that's everywhere or if it's the food or something, but there's definitely something IKEA-like about the smell. Okay, so a little bit of an agenda, and I'm trying to stick very much to demos. And you'll see that I made a very special Swedish slide theme for today. No expense spared. So I'm just going to tell you sort of a little bit about the why of PowerPivot. Then I'm going to show you a whole bunch of different demos with a little sort of slide breaks. When you see slides today, it's more actually for me. This is the longest, the most of PowerPivot that I've ever shown in one sitting, one go. So, and I'm also a little bit jet lagged and jittery. So it's good that I have a bit of a framework. And then a little bit about why SharePoint. Before I switch over to show you some of the SharePoint side demos relating to PowerPivot. Okay, so why PowerPivot? Why we built this? And of course, the honest answer is we built it for money. And the analysis services team, the original motivation behind it, as you might guess, the analysis services team loves cubes. They love it when people build cubes. They love when people deploy cubes and run cubes on servers, because cube servers, that's where the money comes in for the AS team. The only problem with cubes, as far as the AS team was concerned, is that there weren't enough of them. And the reason there's a big bottleneck on the creation of cubes today, and that is the number of people who are able to build them. Now, I worked on Excel, like on Excel 2007, I was the lead program manager in charge of all of the business intelligence features in that product release. So all of the integration with analysis services. Now, program managers, we do design and we do project management and feature set selection. So we kind of do a lot of the strategy behind the product. Sort of halfway between engineering and marketing and usability. That's halfway of 3 times. Anyway, so when I was on that project, I had 4 people reporting to me, and the 5 of us together, we designed all of the new features for BI in Excel 2007. Alan Folting, who some of you may know, Alan Folting was the PM, the program manager in charge of pivot tables, the whole reworking of pivot tables, and he's from Denmark. He came from Microsoft Denmark as sort of a consultant and came into Redmond as a member of the program management team. So that's who I went to Denmark with a few years ago. Oh, and by the way, Sweden's a lot nicer than the people in Denmark told me it would be. It's kind of funny. Anyway, so the bottleneck, the number of people who are able to create them. So I've been exposed to all that technology now for probably 6 years. Been very close to it, and I still personally cannot build a cube. I do not know MDX. I don't know SQL Server integration services. I told you, I'm an Excel guy, and the reason that I was brought into the PowerPivot team was to help design an experience that Excel people can understand. So hopefully I did a decent job of that. But don't confuse me with being a SQL expert. So your questions, you might have to give me a bit more background than what you'd expect. Anyway, so this bottleneck of these consultants, some of you are these consultants, and I've got some explanation later for why your jobs are not going away if PowerPivot takes over. Actually, I think you're more important than ever. But there's this bottleneck where the business units, they're the ones with the knowledge of the business, the knowledge of the data, sort of in an abstract way, what the business rules are, and also, of course, what their most present, immediate business needs are. And I've lived through this cycle myself with a project that I'll explain later. But in order to get a cube or something similar, they have to go through this small bottleneck of people who really can only service, maybe the top 10% of the most important business cube needs or business reporting needs in general. And what about the other 90%? So we like to give them a way to get a lot of the value of cubes without having to bottleneck on some sort of centralized precious resources. Another reason is to
take Excel in a new direction. We very much see PowerPivot as an improvement to Excel. We designed it with multiple different customers in mind. And also to take Excel, all of this sort of chaotic behavior, spreadsheet hell and spread marks and things like that, and rather than try to fight it, which has been the response of many IT departments, to try to embrace it and therefore encourage it to behave the right way rather than the wrong way or not exist. And overall, it's a means of supplementing centralized BI. It's not a means, you'll see over time, this is not a way to replace any sort of centralized BI activities. It is very much meant to complement them. Now, any questions so far? I haven't really said much yet, but I want to draw you out in case there are any lingering out there. No? You have questions, you're just not sharing. Okay, so if you've been watching my blog at all, some of these demos will look familiar. The first one I do is called the temperature mashup. It's one that I built myself. It's before I forget, I'll mention that this whole demo, the whole workbook, is available on my site. So you can download it and try it out yourself. Look at the formulas. Look at the relationships. So what I'm done with here, you'll be able to see that for yourself. So this is just sort of an outline of what I'm going to show. Let's flip over to Excel. Actually, I'm going to start from scratch. That's how bold. You'll see here that we're loading the analysis services add-in. That really, you can interpret that as being the PowerPivot add-in. This is why Excel 2010 will boot more slowly when it's installed. I have another link on my site to where you can get the PowerPivot beta. So if you have Excel 2010, which is required to run PowerPivot, the download and the install of the add-in is very, very simple. It really is. It's a very small download, very short install, and then like one prompt the next time you launch Excel. It's a very easy thing to try out once you have Excel 2010. Oh, and Excel 2010 can be installed side by side with previous versions. So that's an important thing to note. You don't have to upgrade your entire organization, or even one individual can keep with the old versions. Okay, so the PowerPivot add-in, it's sort of the total surface area that you notice at first is this new ribbon tab here, the PowerPivot ribbon tab. This is a completely blank workbook. There's not much in it yet. There's nothing in it. So really the only thing you can do is to launch this PowerPivot window. Now, how many of you have used VBA, the old ancient VBA in Excel? Okay, so this window, this PowerPivot window that you're seeing here, has exactly the same relationship to the Excel window that the VBA window has to Excel. So it's two windows. You can flip back and forth between them. It's not like it's a dialogue floating on top of the other one. They both have separate taskbar entries. But when they save, they both save into the same file. The database and your reports, all of your Excel logic and all of your cube and database logic, all of that gets saved into the same file. And that one file runs around sort of throughout the whole workflow. You're not having to manage a separate database and Excel spreadsheet. Okay, so blank canvas here. And I'm going to grab some tables. I'm just going to get some data into the PowerPivot environment. This window is where you sort of collect your data. It's similar to the data source view in analysis services if you've used that. Now, I have a confession to make. And that is that I'm running this on a Hyper-V that a friend of mine prepared, and I've been using it for a while. He did not give me the admin password to his SQL database. To the SQL Server instance on this Hyper-V. So I'm going to use Access as my data source today. I know that that's probably not something that you guys use very much, but I'm using it as a stand-in for SQL. Okay? Not as a, although Excel users, we do use Access from time to time. Anyway, the UI is basically the same. Instead of, I'm going to find the file here. And from this point forward, on the regular, if I was connecting to SQL, I'd be filling in names of database servers, things like that here. Right, so I'm still running the CTP3
November beta here. There's a new refresh coming out that I think some people will be getting their hands on. There are some new features that have been added since then, and I'll sort of call out where things have changed a little bit since this build. So I have two options here. I can select from a list of tables. This is sort of the graphical Fisher-Price view, which is what I tend to use. I can also just write a SQL query if I want, so I can, it's just a big text box, paste my SQL statement. The thing that's been added since then is the SQL reporting services query UI has been added into this as well, sort of as a third option. So there's sort of a more advanced graphical option than this first one. I think that'll probably be something you'll find useful. This is the simple view. These are all the tables in here. Now these tables all just came from the AdventureWorks data warehouse sample, so it's a pretty easy thing to get your hands on even if you don't want to use my workbook that's on the site. Anyway, I can select all of them. I can pick a particular one and preview it. I can uncheck columns, apply little filters. It's all meant to be something that an Excel user is comfortable with. I don't really need to do any of that. I'm going to go ahead and import all of these. And last night I submitted a bug report because it's supposed to, when we import from a database, when we import from SQL, we look at the relationship structure between the tables that we're pulling in, and we bring those relationships in with the data. With Access, that doesn't seem to be the case, so I sent this file off last night to our developers to see if it's peculiarity of my file or something else. Anyway, that'll come up later. So we grabbed a bunch of rows. Didn't take too long. I think I've imported several 100,000 rows in a couple of minutes before. Oh, a question. Excellent. What's happening in the background now? What's happening here? Okay. Produce a small database in the background. Yes. So we are. Yeah. Can you please, when you get the question, please repeat the question? Sure. So absolutely. So what's happening in the background here during this import process? PowerPivot, the PowerPivot engine, there's a PowerPivot local engine that's installed on the desktop as part of the add-in. And that's going to the Access database through OLADB and grabbing the entire contents of all of these tables and then packing that into the PowerPivot database format. So it's caching it. It's not, from this point forward, we were going to be working with a copy of the data from those tables. We're not going to be working directly back against Access. We can throw the Access database away now, and it wouldn't affect us at all until we tried to refresh. Is that the question you were after? Okay, cool. So that all happened. We're all done. And again, this is meant to be an Excel-style experience. So what we do is we lay out these essentially sheet tabs along the bottom. There's one sheet tab per table. These are not free-form sheet tabs. I can't just plop a table anywhere. They start at the upper left and they roll to the bottom right. And I can flip between them, just like I would flip between regular sheets in Excel. It's one of the sort of the principles of PowerPivot in terms of modeling is that you work on data. You don't work on schema. It's something very important. Users, Excel people, such as myself, we don't really do all that well with schema. We like to work real time with our data, and the speed of the PowerPivot engine actually makes that possible. It's not like I have to create something, a dimension or a measure, and then hit process and wait for it because it's crunching on the disk. It's all happening in memory. It's all very fast. Okay, so here are all my tables, and I can explore them. And sort and filter. It's a feature in this window. It's not. It's a question I get all the time. It does not have any impact at all what I've sorted and filtered on in this window. It doesn't affect the model at all. It's just a navigation feature. It's cosmetic for zapping around your data. Because sometimes we can support, maybe you've seen the demos where we have 100 million rows or more in this window. You don't just want to be scrolling that with the scroll wheel.